জিনিস তো জাস্ট বলেই দিই, আর তোমরা জানো, জাস্ট আমরা কি মানে ইয়ে করে দিই, মানে মনে করিয়ে দিই যে এটা হলো একটা রোমান্টিক পোয়েম। ওকে, আর এই পোয়েমের মধ্যে দুটো জিনিস, apart from other things, two things are very prominently described, okay, or you can say discussed, okay, or manifested. Number one is definitely rich imagery. Okay, when you're reading any poem by Shelley, rich imagery will play a very vital role. Okay, second is the personification of nature. Okay, আচ্ছা, আম, এখানে দেখো, পারসনিফিকেশন অফ নেচার যখন আমি বলছি, তখন এটা খুবই মানে তোমরা খুব মানে বলতে পারো যে ইজিলি বুঝতেই পারছো যে এখানে বেসিক্যালি কাকে পারসনিফাই করা হচ্ছে, ওয়েস্ট উইন্ডকে। আর তার সাথে তোমরা পরেও দেখবে যে আরো অনেক মানে ন্যাচারাল এন্টিটি আছে, যেমন তোমার মেডিটেরিয়ান সি। ওকে, আর তাছাড়া আরো এমনি অনেক অ্যাক্টিভিটিস গুলো আছে যেখানে তোমরা দেখবে যে এইরকম ভাবে ওগুলোকে এক্সপ্লেন করা হচ্ছে বা ওগুলোকে মানে ওদের ব্যাপারে লেখা হয়েছে, মনে হচ্ছে যে সত্যি ওরা মানে কোন রকমের ন্যাচারাল কোনো এন্টিটি না, ওরা বেসিক্যালি কোনো মানে দে আর জাস্ট লাইক হিউম্যানস। ওকে, just as you know, a small child is afraid of somebody. Okay, or how there will be, how a magician actually drives away the spirits. In the same way, Westwind also drives away the dead leaves. Okay, so all these activities which are very humanly, all those activities which you will find in the poem will be instances of personification, and at the same time there will be some other figures from speeches as well, and you will explore it when we will read the poem and I will ask you. Okay, acha dekho, O wild west wind, thou breath of autumn's being. So here Shelley is addressing the west wind directly. Okay, that O wild west wind, right? So he is calling it the very essence of autumn. He's saying, O wild west wind, thou breath of autumn's being. That, O west wind, you are the very breath, you are the very essence of autumn. Okay, because you tell me, why is west wind called the breath of autumn's being? Why? কেন বলা হচ্ছে breath? ওয়েস্ট উইন্ড কখন ব্লো করে? ম্যাম অটামে ওয়েস্ট উইন্ড ব্লো করে, তার জন্য ওকে অটামস ব্রেথ বলা হচ্ছে। আচ্ছা, ওকে, সো Shelley is addressing west wind directly and he is calling it the very essence or the very breath or the very spirit of autumn. Okay, আচ্ছা, দাও মানে কি? দাও মানে you. Okay, that's the archaic form, that O west wind. Okay, আচ্ছা, who will tell me এখানে ফিগার অফ স্পিচ কোনটা আছে? এখানে অনেকগুলো ফিগার অফ স্পিচ আছে, যে পার্সনিফিকেশন, মানে এই লাইন হ্যাঁ পার্সনিফিকেশন আছে, তারপর আপনার একটা অ্যাপোস্ট্রফি তো প্রথমেই আছে, এছাড়া হ্যাঁ অ্যালিটারেশন আছে, মানে আমি খালি ফার্স্ট লাইনটা জিজ্ঞেস করছি। হ্যাঁ অ্যালিটারেশন আছে ওখানে, ফার্স্ট লাইন, হ্যাঁ 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 অ্যালিটারেশন আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, তো মনে রাখবে যে অ্যাপোস্ট্রফি কিন্তু আছে, অ্যাপোস্ট্রফিটা মানে মনে রাখবে, ঠিক আছে। আর অ্যালিটারেশন যেটা শানু বললো ওটা আছে। হ্যাঁ, কোনটা রিপিট হচ্ছে বলো, কে বলবে? যে ডাব্লিউ সাউন্ডটা, যে ওয়াইল্ড ওয়েস্ট উইন্ড, ডাব্লিউ, এক্স্যাক্টলি, এক্স্যাক্টলি। আচ্ছা, পারসনিফিকেশন কেন? কারণ ওয়েস্ট উইন্ডকে পারসনিফাই করা হচ্ছে অ্যাজ ইফ west wind has human attributes. Okay, then come to the second. হ্যাঁ বলো, রিপিট হচ্ছে ওয়াইল্ড, হ্যাঁ হ্যাঁ, তারপর দেখো ওয়েস্ট wild west wind, হ্যাঁ তারপর দেখো, thou from whose unseen presence the leaves dead are driven like ghosts from an enchanter fleeing. So the wind is an unseen presence. Why wind is an unseen presence? Because wind is invisible. Okay, but
the power of wind is very much evident. How? Because wind, or you can say west wind, drives the dead leaves from the trees. ঠিক আছে, যত dead leaves গুলো আছে ওগুলোকে drive away করে দেওয়া হচ্ছে। ওকে, and how, মানে কি রকম ভাবে, দেখো এখানে একটা comparison আছে, are driven like ghosts from an enchanted fleeing. So see here, as you know, the dead leaves are are driven by west wind. Okay, in the same way, ghosts are also driven by the magician or the sorcerer. Okay, so here we see that dead leaves are compared to ghosts, right? So when the ghost or the spirits, okay, they are trying to escape from magician or sorcerer and they are afraid. Okay, in the same way, the speaker imagines or the poet imagines that the dead leaves are also scared, they are afraid of, you know, west wind, right? So just as the magician actually suggests of mysterious or supernatural force, in the same way west wind also seems to be a very, you know, a very you can say a fierce, very strong, very intense, okay, a kind of you know, mysterious force, right? So this is how the comparison is being made, right? So the comparison is being made between magician or sorcerer with west wind and ghosts with what? With the dead leaves. Yellow and black and pale and hectic red, pestilence-stricken multitudes, O thou. Okay, so Shelley is describing the colors of the fallen leaves, right? He is saying that the leaves have different colors, yellow and black and pale and hectic red, right? So yellow and black and pale, so all these colors actually symbolize what? They symbolize decay. Number one, they symbolize decay. Number two, they symbolize disease. Okay, decay, disease and death, right? The 3 Ds. Okay, decay, disease and death, right? And then we have another color that is hectic red. Okay, so see, hectic red. See, hectic, the word hectic, you know, we usually use this you know, word for people who are very tired, they are exhausted, okay, after their, you know, hectic busy schedule, right? So someone who looks very exhausted, someone looks very weary, and we say, oh, you look so hectic because of your busy routine. Okay, so you must be thinking why the color is called hectic red. So basically, by adding this word hectic to red, the speaker, or you can say the poet, is mainly, you know, referring to the flush of fever. Okay, so when somebody is feeling very, very feverish, when somebody is very ill, how do that person, you know, how do those people look like? They look very exhausted, they look very feverish, they look very weak, right? So the hectic red, this particular, you know, this particular phrase is associated with the idea of illness. Okay, so the leaves have become so decayed, they look diseased, they seem to be, you know, dead, and you know that idea, and some of the leaves look so ill, as if, you know, they are resembling those people who are just on the verge of dying, right? So we can say that hectic red actually refers to the idea of, you know, the flush of fever that is often associated with illness. Okay, and with hectic red, we can say that again, that image of, or that symbol of decay, disease and death is repeated. Fine. So in short, we can say that yellow and black and pale and hectic red, all colors actually symbolize the idea of decay, disease and death. Okay, so these leaves have these kind of colors, these fallen leaves have this kind of colors, which actually, you know, give us the hint or the suggestion that all these leaves are not fresh, they are about to, you know, they are in one way decayed, they seem to be diseased, okay, and they are completely dead, and they just, you know, remind us of people who are diseased, they are going through some serious illnesses, or those people who are already dead. Okay,
pestilence stricken multitudes. So the leaves are, compared. Okay, the poet says that, oh, these leaves are just like, pestilence stricken multitudes. Pestilence stricken multitudes means plague ridden crowd. Suppose there is a crowd, there are multitude of people, there are, multiple people, there are innumerable people, and those people are plague ridden, they are suffering from plague. So কেমন দেখতে হবে ওরা? Will they look very fresh? They will look very, very happy and fresh? No, they will not. They will seem to be decayed, they will seem to be very diseased. Okay, as if they are soon going to die. Okay, so these leaves are likened, or these leaves are, found to be very, very similar to a plague ridden crowd, or to those people who are affected by plague. Okay, so this imagery is this imagery of, you can say, of death, actually it has become intense and dark. Okay, in these lines. So see here, yellow and black and pale and hectic red, pestilence stricken multitude. So the imagery that has been created, it actually suggests a very, intense and dark idea. Okay, আচ্ছা, তারপর দেখো, O thou means O you, who chariotest to their dark wintry bed, that O wind, you are a charioteer. This is what the, this is what the speaker imagines. The speaker says that, wind, you are just like a charioteer. তুমি একটা charioteer. Okay, আর তুমি কি করো? You carry the leaves to the grave. এই লিভস গুলো যেগুলো আর কি হয়ে গেছে, these leaves are dead leaves. So obviously we carry the dead person to the graveyard, right? So in the same way, these leaves are being carried to their graves. Okay, what is the grave of these dead leaves? The cold ground of winter. Winter এর যে একদম cold ground, যেটা ওখানে গিয়ে কি হয়, এই leaves গুলো বেসিক্যালি ওখানে নিজের একটা graveyard ওরা পেয়ে যায়. Okay, the winged seeds where they lie cold and low. আর সেখানে কি হয়, এখন কি হচ্ছে, আমাদের ফোকাসটা কোথায় শিফট হচ্ছে? দ্য ফোকাস ইজ শিফটিং টু সিডস। এখন সিডস এর উপর, লিভস থেকে আমাদের ফোকাসটা কোথায় শিফট হলো? সিডস এ। ওকে, এন্ড ওয়াই আর দে কল্ড উইংড সিডস? উইংড সিডস এই জন্য বলা হচ্ছে কারণ ওই সিডস গুলোর কি হয়, উইং লাইক প্রজেকশন থাকে। উইং লাইক প্রজেকশন বা উইং লাইক এক্সটেনশন বলতে পারো। ওকে, so though the winged seeds where they lie cold and low, so these seeds basically means now the focus is shifting to seeds, and these seeds which have flying, you can say winged entities, or which are winged entities, or which have wing projection extensions. এই seeds গুলো কি হয়, these seeds actually lie buried in the earth. Okay, ওরা earth এর মধ্যে bury হয়ে থাকে। কতদিন থাকে? পুরো মানে ডিউরিং দ্য উইন্টার, ওরা পুরো থ্রু আউট দ্য উইন্টার সিজন ওরা ওখানে কোল্ড অ্যান্ড একদম ইনঅ্যাক্টিভ একটা স্টেটে ওরা ওখানে ভেতরে থাকে। ঠিক আছে, ইচ লাইক আ কর্পস উইদিন ইটস গ্রেভ আনটিল। তো এই সিডস গুলোকে কি কাদের সাথে কম্পেয়ার করা হচ্ছে? দি সিডস আর কম্পেয়ার টু ডেড বডিজ এর সাথে কম্পেয়ার করা হচ্ছে। ওকে, তো এই সিডস গুলো বেসিক্যালি কিসের ওয়েট করছে? মানে আনটিল লেখা আছে না, আনটিল মানে these seeds are actually waiting for what? These seeds are actually waiting for resurrection or rebirth. এদের resurrection হবে, এদের rebirth হবে, এদের যে ফর্মটা, এদের যে appearance-টা, হ্যাঁ, ওটা চেঞ্জ হবে এখন। Until thine azure sister of the spring shall blow. তো ওয়েস্ট উইন্ডের যে azure sister, হ্যাঁ, ওইটা কে? সেটা হলো স্প্রিং উইন্ড, মানে স্প্রিং সিজনে যে উইন্ডটা চলে সেটা হলো ওয়েস্ট উইন্ডের অ্যাজিওর সিস্টার। ওকে, তো এই যে এই মানে অ্যাজিওর সিস্টার বা যে স্প্রিং, মানে এই যে স্প্রিং উইন্ড, এই অ্যাজিওর কেন বলা হচ্ছে বেসিক্যালি একে? কারণ কি, মানে when the wind, actually when the wind is blowing, okay, you know that wind is transparent. তুমি তো ওখানে উইন্ডের মধ্যে কোনো কালার নেই, wind is colorless. So when you look at the sky, you will feel that the wind has taken the color of the sky, the blue sky. Okay, তো কি বলছে স্পিকার, যে ততক্ষণ ওই সিডস গুলো ওখানেই থাকবে যতক্ষণ না স্প্রিং উইন্ড আসছে, যতক্ষণ না until the spring wind arrives. Okay, because spring wind comes with what? Comes with warmth, light and new life.
স্প্রিং সিজনে কি হয়, একটা ওয়ার্মথ আসে, একটা লাইট আসে, একটা নিউ লাইফ আসে। উইন্টার তো ড্রাই পুরো সিজন, উইন্টারে কিছু নেই, কিন্তু স্প্রিং যখন আসে তখন কি হয়, চারিদিকে আমাদের ফিল হয় ও দের ইজ সো মাচ অফ ফ্রেশনেস, ওয়ার্মথ, লাইট, দের ইজ নিউ লাইফ, দের ইজ রিজেনারেশন অফ লাইফ, রাইট? Her clarion over the dreaming earth and fill. তো এই স্প্রিং উইন্ড কি করে? স্প্রিং উইন্ড অ্যাকচুয়ালি blows her trumpet, মানে ও নিজের ট্রাম্পেটটাকে বাজায়। সো দিস ট্রাম্পেট অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্কস অ্যাজ আ ক্ল্যারিয়ন কল, মানে সবাইকে ওঠায়, ওঠো ওঠো, ঠিক আছে? তো কাদেরকে ওঠায়? ওঠায় কাদেরকে? দ্য স্লিপিং আর্থ, দ্য ড্রিমিং আর্থ, ওদেরকে ওঠায় যে দ্য স্লিপিং আর্থ নিডস টু বি অ্যাওয়েকেন্ড। এটা হলো স্প্রিং উইন্ডের কাজ, ঠিক আছে? তো এখানে মানে এটা স্লিপিং আর্থ মানে ব্যাপারটা এটা হলো যে উইন্টারে কি হয় না, আমরা সবাই ইনঅ্যাক্টিভ থাকি, হ্যাঁ, নেচারের মধ্যে একটা ড্রাইনেস থাকে, কিন্তু স্প্রিং এসে কি করে? স্প্রিং অ্যাকচুয়ালি ইন্ডালজেস অল অফ আস ইন অ্যাক্টিভিটি, ওকে? ব্র্যাকেটে দেখো আছে ড্রাইভিং সুইট বার্ডস লাইক ফ্লক্স টু ফিড ইন এয়ার। তো এই লাইনটা এটা একটা মেটাফর, হ্যাঁ। দেখো স্প্রিং উইন্ড কি করে? স্প্রিং উইন্ড যে বার্ডস গুলো আছে, বিইউডিএস, বার্ডস গুলোকে ওদেরকে কি করে? ওদেরকে কি করে? ওদেরকে মানে ব্লুমিং, ওদের ব্লুম যাতে হোক, ওরা যাতে ব্লুম করুক, অমনি সিচুয়েশন ক্রিয়েট করে, অমনি কন্ডিশনস ক্রিয়েট করে। সো দিস ইজ হোয়াট স্প্রিং ডাজ, ওকে? তেমনি শেফার্ডের কাজ কি? শেফার্ড কি করে? নিজের ফ্লক মানে ফ্লক অফ শিপ, ওদেরকে বের করে আনে কিসের জন্য? টু রেয়ার, হ্যাঁ, মাঠে নিয়ে আসে যাতে ওরা কি করবে? রেয়ার করবে, দ্য ক্যাটেল রেয়ার যেটা আমরা বলি না, শেফার্ড কি করে? ফ্লক অফ শিপকে নিয়ে আসে কিসের জন্য? রেয়ারিং করার জন্য। তেমনি স্প্রিং উইন্ড কি করে? ওই বার্ডস গুলোকে বাইরে নিয়ে আসে, এক্সপোজড করে দেয় ওদেরকে, ফর হোয়াট? ফর নারিশমেন্ট, নার্চারেন্স, ওকে, while blooming, right? So spring wind কে বেসিক্যালি শেফার্ডের সাথে মানে ওই মেটাফরিক্যাল একটা অ্যাসোসিয়েশন, মানে ওই সিমিলারিটিটা, ইনডিরেক্ট সিমিলারিটি যেটা হয়, আমরা মেটাফরে যেটা আমরা বলছি ইনডিরেক্ট কম্প্যারিজন বা ইমপ্লিসিট কম্প্যারিজন হয়। তো স্প্রিং উইন্ডের সাথে শেফার্ডকে আর বার্ডসের সাথে ফ্লক্সকে কি করা হয়েছে? মানে ওই মেটাফরিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন করানো হয়েছে, ওকে? with living hues and odors plain and hill। তাহলে স্প্রিং উইন্ডের কাজ কি? স্প্রিং কি করে? স্প্রিং পুরো ল্যান্ডস্কেপ কে, স্প্রিং ফিলস দ্য এন্টায়ার ল্যান্ডস্কেপ, দি প্লেনস, দি হিলস, উইথ হোয়াট? উইথ কালার্স এন্ড ফ্র্যাগনেন্সেস, ওকে? হিউজ মানে হলো কালার্স, আর ফ্র্যাগনেন্সেস মানে ওডার্স, ওকে? ঠিক আছে, মানে ওডার্স এখানে যেটা বলা হচ্ছে ওটা বেসিক্যালি হবে ফ্র্যাগনেন্স, মানে খুব সুন্দর সুন্দর গন্ধ আসছে, ফ্রুট ট্রিজ, ফ্লাওয়ার ট্রিজ, রাইট? আর কালার্স কেন দেখতে পাচ্ছি? কারণ অনেক রকমের ফুল ফুটছে, কত গ্রিনারি সব দিকে, and it is all because of the arrival of spring। Wild spirit which are moving everywhere, then the west wind is called a wild spirit। যে west wind কে বলা হচ্ছে যে, ও west wind, you are the wild spirit who is that is moving everywhere, art moving everywhere, মানে ওই আইডিয়াটাকে এখানে ইন্ট্রোডিউস করা হচ্ছে যে ইউ আর সো পাওয়ারফুল, ইউ আর আনকন্ট্রোলেবল, ইউ আর ইনভিজিবল, ইউ আর ওমনি প্রেজেন্ট, ইউ আর এভরিওয়্যার, তুমি সব দিকে, ইউ আর ওমনি প্রেজেন্ট, ওকে? ডেস্ট্রয়ার অ্যান্ড প্রিজার্ভার, হিয়ার ও হিয়ার। তো এখান থেকে দেখো এই জায়গাটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যে ডেস্ট্রয়ার অ্যান্ড প্রিজার্ভার, ওকে? যে উইন্ড, এই উইন্ডকে, ওয়েস্ট উইন্ডকে একটা ডিস্ট্রয়ার আর প্রিজার্ভার দুটোই কেন বলা হয়েছে? বিকজ দ্য উইন্ড ইজ বোথ ডিস্ট্রাকটিভ। কেন ডিস্ট্রাকটিভ? বিকজ ইট ব্লোজ অ্যাওয়ে দ্য ডেড লিভস, ইট ক্যারিজ অ্যাওয়ে দ্য ডেড লিভস, ওকে? আর প্রিজার্ভার কেন বলা হয়েছে? বিকজ ইট স্ক্যাটার্স দ্য সিডস ফর ফিউচার গ্রোথ। ওই সিড গুলোকে কি করে? ওগুলোকে উইন্টারি বেডে শুয়ে রাখে, তারপর কি ওখান থেকে নতুন লাইফ জেনারেট হয়, বার্ডস গুলো বের হয়ে আসে ওখান থেকে, ওকে? তার জন্য ওয়েস্ট উইন্ড হলো ডিস্ট্রাকটিভ আর বোথ প্রিজার্ভার অ্যান্ড ডিস্ট্রয়ার, ওকে? তো এখানে পোয়েট কি করছে? দ্য হিয়ার ও হিয়ার মানে দ্য পোয়েট ইজ রিকোয়েস্টিং, দ্য পোয়েট ইজ প্লিডিং উইথ দ্য উইন্ড টু লিসেন টু হিম। বলছে যে ও উইন্ড প্লিজ হিয়ার, ওকে? তো এখান থেকে যখন ও বলছে না ও হিয়ার ও হিয়ার, এখান থেকে আমরা বুঝতে পারছি দিস ইজ দ্য স্টার্টিং অফ আ ডিপার কনভারসেশন বিটুইন দ্য উইন্ড অ্যান্ড দ্য পোয়েট, ওকে? অ্যান্ড অবভিয়াসলি এটা একটা পার্সোনাল ইনভোকেশনও, ঠিক আছে? একটা পার্সোনাল ইনভোকেশন কি হয়? যে আমরা মানে পোয়েট কি করে বা কোনো ক্রিয়েটার কি করে, একটা নতুন মানে কোনো জার্নি বা ক্রিয়েটিভ বা আর্টিস্টিক জার্নিতে যখন ওরা কি করছে, দে হ্যাভ জাস্ট স্টার্টেড দ্য জার্নি, ওরা কি করে? দে সিক দ্য ব্লেসিংস
they actually urge the blessings of whom, of any deity or any powerful force or invisible force। এমনই বলতে পারো যে এই ক্ষেত্রে ওয়েস্ট উইন্ড কেও কিন্তু পার্সোনালি ইনভোক করা হচ্ছে। ঠিক আছে, আচ্ছা আজকে যেহেতু ডান্স লাইক টুগেদার ডিসকাস করতে অনেক দেরি হয়ে গেল আমাদের, আমি আজকে এই ফার্স্ট স্ট্যান্সা অবধি রাখছি। হ্যাঁ, এরপর আমরা মানে পরের ক্লাসে আমরা ও টু দ্য ওয়েস্ট উইন্ড শেষ করিয়ে নেব। ঠিক আছে, আচ্ছা আজকে এতটাই থাকো, অলরেডি ইটস 9:24। ওকে, থ্যাংক ইউ ক্লাস।